ఈ పెరుగు వంకాయ రెసిపీ నేను ఎప్పుడూ వినలేదు, చూడలేదు, చేయలేదు, తినలేదు. ఇక్కడ బాస్కెట్ ఇక్కడ ఉంది. థాంక్స్. వంకాయ రెసిపీస్ కోసం వెతుకుతుంటే ఈ రెసిపీ దొరికింది పిన్నాక పద్మ గారి ఛానల్లో. నాకు చాలా ఇష్టం తనంటే. ఆవిడ గారి మీద ఉన్న అభిమానంతో అండ్ రెసిపీ కూడా ఈజీగా ఉందని ట్రై చేశాను ఈ రెసిపీ. ఇంతకన్నా ఈజీ రెసిపీ ఉండదనుకుంటా నాకు తెలిసి. ఈ రెసిపీకి వాడిన వంకాయ, టమాటో, ఆనియన్ ఇంకా కరివేపాకు మా తోటలోంచి. వంకాయ, ఆనియన్, టమాటో కట్ చేసుకోవాలి. కూర చేసే గిన్నెలో ఈ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ వేసుకోవాలి. ఉప్పు, కారం, ధనియాల పొడి, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, పెరుగు, పసుపు కొంచెం వేసుకొని కలుపుకోవాలి మంచిగా. ఇట్లా కలుపుకున్న మిక్స్చర్ అంతా వండుకోవాలి. వాటర్ కన్సిస్టెన్సీ మనకి నచ్చినట్టు మార్చుకోవచ్చు. కొన్ని రెసిపీస్ వెజిటేబుల్ టేస్ట్ని రెడ్యూస్ చేస్తాయి, ఇంకొన్ని రెసిపీస్ వెజిటేబుల్ టేస్ట్ని ఎన్హాన్స్ చేస్తాయి. ఈ రెసిపీలో నేను నోటీస్ చేసింది ఏంటి అంటే వంకాయ టేస్ట్ ఎన్హాన్స్ అయింది అని. నాకు చాలా నచ్చింది ఈ రెసిపీ. ఓకే,